여러분은 한국의 국력이 어디서 나온다고 생각하시나요? 국민들의 심성이나 단합력 등 여러 가지 요소가 있겠지만 많은 전문가들은 가장 중요한 요인으로 교육을 꼽습니다. 자원이 나지 않는 한국은 인적 자원 개발에 목숨을 걸 수밖에 없었습니다. 더불어 생활 깊숙이 뿌리내리고 있는 유교 사상 역시 배운 사람과 선생님에 대한 높은 존경심을 갖게 했습니다. 이러한 배경에서 한국인들은 너나 할 것 없이 높은 교육열을 갖추게 되었고 이는 평균적인 교육 수준의 향상으로 이어졌죠. 한국 정도로 높은 수준의 공교육을 갖춘 나라는 그다지 없습니다. 학생들의 98%가 고등학교를 졸업하는데 고등학교에서 가르치는 수준도 매우 높은 편입니다. 이렇게 졸업한 고등학생들의 대부분이 또 대학 진학을 하며 결과적으로는 동세대의 약 60%의 학생이 대학하기를 땁니다. 이처럼 고도로 개발된 인적 자원들이 이제 사회에 나가게 되면서 국가 발전의 원동력이 되는 것이죠. 한국인들에겐 어쩌면 당연한 인생으로 느껴질 수도 있지만 이러한 과정 자체에 동경하는 해외 국가들도 얼마든지 있습니다. 대표적으로는 콜롬비아가 있는데요. 계층 간 소득 격차가 극도로 심해 아이들이 태어나면서부터 교육의 기회가 크게 갈리는 콜롬비아는 한국의 사례를 보고 배워 평균적인 교육 수준을 끌어올리려 무던한 노력을 쏟고 있습니다. 콜롬비아는 2025년까지 중남미 국가들 중에서 가장 높은 교육 수준을 달성하는 것을 목표로 삼고 있는데 이를 위해 매년 교사들을 한국으로 보내 교육 현장을 보고 가곤 합니다. 공교육 수준을 끌어올리기 위해선 좋은 교사 자원을 확보하는 것이 선결과제죠. 그래서 콜롬비아는 열정 있는 현직 교사들에게 한국의 노하우를 전수받게끔 하는 것입니다. 최근 이와 관련된 내용을 보도한 콜롬비아 현지 매체 메트로의 기사가 있습니다. 한국은 세계에서 가장 큰 조선소를 보유하고 있는 세계 13위이자 아시아 4위의 경제 대국입니다. 가장 많은 특허를 등록한 국가 3위, 유네스코 기준 상위 100개 대학 중 3개를 보유하고 있으며 최고의 교육 시스템 8위를 기록하고 있습니다. 유엔에 따르면 최고의 의료 시스템 3위 국가고 인간 개발 지수에서는 12위입니다. 빈곤율은 극도로 낮으며 98%의 학생이 고등학교를 졸업하고 60%가 대학학위를 취득합니다. 그러나 한국이 항상 이렇게 경이로웠던 것은 아닙니다. 불과 70년 전만 해도 한국은 2차례의 전쟁을 겪으며 완전히 망한 나라였습니다. 제2차 세계대전과 6.25 전쟁. 인구의 80% 이상이 가난하고 문맹이며 기본적으로 국제 원조에 의존해 살아가는 국가였습니다. 흥미롭게도 우리 콜롬비아는 냉전기 최초의 군사적 대결이 일어난 아시아 국가인 한국에 경제적 자원을 기부한 국가 중 하나였습니다. 오늘날 한국이 석유, 가스, 그 어떤 화석연료도 없이 세계 경제대국 중 하나가 된 것은 그들이 교육에 모든 것을 걸었기 때문입니다. 한국 정부와 국민들은 교육이 사회 발전에 미치는 영향을 깨닫고 특별한 방식으로 교육에 투자를 했다고 전문가들은 말합니다. 한국 경제 기적의 원동력은 교육이었습니다. 경제학자들과 모든 이념의 지도자들 모두가 동의하는 것은 교육에 대한 투자가 지속 가능한 경제 성장과 사회 복지 향상을 위한 근본적인 인적 자본을 증가시켜 더 큰 생산성, 혁신, 공평한 사회와 평화를 위한 평등한 기회를 제공한다는 것입니다. 20세기의 가장 중요한 경제적 기적이라고 할 수 있는 한국의 예시는 오늘날 경제 및 교육 강국이 된 많은 국가들이 더 빠르고 안전하게 발전의 길에 도달하기 위해서 교육에 도박을 걸었던 이유를 이해하는 데 적합합니다. 자유로운 발전과 기회에 대한 접근, 사회 회복, 교통수단 개선 및 확대 등에 대한 이야기를 하면서 정작 교육은 무시하는 것은 모순적인 일입니다. 교육은 경제 발전을 촉진할 뿐만 아니라 사회의 사회적, 문화적, 인간적 측면을 강화하기 때문에 사회의 포괄적인 발전의 핵심적인 요소입니다. 한편 해외에서 교사들을 불러다 가르치는 또 다른 한국의 사례도 있습니다. 그건 바로 전 세계에서 오직 한국만이 성공한 음식물 쓰레기의 완전한 재활용입니다. 해외 전문가들은 이러한 일 역시 국민들에 대한 장기적인 교육을 통해서만 이뤄질 수 있다고 믿고 있습니다. 그래서 다른 전문가들이나 현직 관련자들이 아니라 교사를 불러서 이를 가르치고 있는 것이죠. 이와 관련해 미국 시카고 대학에서 카림 크로버그 교수가 현직 교사들을 상대로 연강의의 일부를 번역해 왔습니다. Who do you think are the biggest food wasters in the world? Just sort of general sense. Obviously, yes. Okay, who else? So it's pretty much everybody. I mean, the US is the leader in food waste, but not far behind is England, Germany, Australia, Canada. But now, who is the best practice example of food waste? I guess nobody's going to guess this one. Nope, worst. Who said South Korea? Good work. That's the only country who has actually managed to practically eliminate food waste.
Guess how much food do we waste in the US every year? Yeah, tons is a good guess. More detailed. 40% of food in the US gets wasted. 1/3 of global food production gets wasted around the world. Of 98% of all food wasted ends up in landfills in America. In South Korea, it's 3%. So just to give you the possibilities of, yes, there's a huge problem, but it's also solvable. Climate change impact, I'm looking at the latest numbers. 20% ends up on landfills. The methane that comes out of the landfills is 21 times percent more potent than carbon dioxide. So the ramifications are huge. Moving on to South Korea, this is an amazing story. I don't know if anybody has been to South Korea, but 40 years ago, South Korea was as poor as an African country. Over the last 40 years, they've gotten through a huge economic boom. It's one of the, I think it's now the 8th largest economy in the world. High tech, poverty quite low, and they, because it's a highly densely populated place, Seoul has about 25 million people, and there's very little landmass, they had to deal with their own food waste problems. And I think this is the real amazing story about South Korea, is they have figured out that waste is not waste, waste is money. And they have figured out how to create jobs through waste, to convert it into biofuel, animal feed, and fertilizer. Created entire new supporting industries and economies, hire people, reclaim land, and it's really quite an amazing success story. This country 40 years ago looked like the example we saw in some places in Africa. Poor, has had this incredible economic driver and was really thoughtful about how to deal with their big problem, which at the time was food waste. Koreans are very much a very sort of generous society. Food is part of everyday life. When you sit down, before you even have ordered anything, you get 15, 20 kimchi side dishes before you order your main courses. And they realize this is crazy. We can't. Technology. They work with all the local telco providers to monitor the waste system. When a garbage bin is full, it gets the garbage company gets notified, it gets picked up. And the way it works, there are 3 ways to capture food waste. One, you buy a plastic bag. And you put your food waste in there, and then you pay essentially what you pay on the plastic bag is your tax. They figured, now we're creating plastic bag issues, let's get rid of that. Little containers with barcodes, and your barcode essentially is how you get billed. And the new system, which is called the RFID, which are these super high-tech Star Wars type garbage bins. And you collect your food, you dump it in, it weighs your garbage, you swipe your card, and you pay at the end of the month. And it's so what South Korea really shows is that food waste is solvable. It's a problem that with thoughtfulness and merging technologies, education and awareness can actually be addressed. So I thought it was a really compelling case to feature, and they've gotten very, very little credit for it. So I figured this would be worth sharing in one of these projects. In South Korea, recycling is a way of life. Items made from plastic, glass and metal, as well as food waste, all have their own bins. Lee So-eun starts sorting her food waste while she prepares a meal for her family. I separate different vegetables because potato peels go in the food waste, but onion skins belong with the general waste. It was difficult at first, so I used a printed chart to help me do it properly. Now I can remember where about 80% of my food waste should go. She disposes of nearly 6 kilograms of food in the bins just outside her building every week. I'm going to throw away my food waste. I tap my card here, and it opens. Oh, it seems pretty full. I throw away my waste like this. And to close the bin lid, I use my card again. I'm very careful about the amount of food waste we generate because we have to pay a fee based on weight. Housewives are very careful about reducing household expenses. For example, I drain all of the water from the food waste to make it lighter. South Korea's government would like to use these intelligent containers throughout the country. For now, though, most people have to buy special bags for biodegradable waste. That includes this restaurant.
where the meal includes lots of small side dishes. These dishes are very traditional. Here we have a savory pancake and pickled vegetables from Jeju Island. And these are sautéed peppers with small fish. Korean cuisine features a wide range of small dishes known as banchan to accompany the main meal. At the end of the service, many of the dishes are left uneaten. This is the norm in most of the country's restaurants. We separate the food waste and throw it away here. Once the service is over, we put the waste in a bin outside. We put this sticker on the bin to prove that we paid the fee. Then the garbage collectors come and take it away. South Koreans throw away nearly 5 million tons of food a year, but all that food isn't really going to waste. The country's recycling rate is almost 100%. Leftovers are processed at plants like this one located east of Seoul. Here, the waste is turned into animal feed. Here we store food waste in tanks. Then all these leftovers are put into grinding machines. There, we remove other items to ensure only food waste is left. The waste is then sent to drying machines. Some of the end product is sent to chicken and duck farms, while the remainder goes to plants that make animal feed. Our facility processes 3,300 tons of food waste a day. This Environment Ministry official is meeting factory managers to better understand how it operates. The government's been involved in the food recycling process for almost 20 years, a hands-on approach that costs the country nearly 700 million euros a year. For the Environment Ministry, reducing food waste is crucial. Today we are transforming food waste into compost and animal feed. But to move towards carbon neutrality, we'll develop the use of biogas emitted from food waste. This will allow us to focus on reducing greenhouse gas emissions. Reducing food waste is also the goal of this researcher. Using cameras and artificial intelligence, she visits schools to raise children's awareness of food waste's role in climate change. We have installed AI scales in schools. After they finish eating, the children put their plate on this scale. The camera captures their face and, based on the quantity of food waste, immediately calculates their greenhouse gas emissions. We ran this pilot project in 5 schools over 7 months and saw reductions of 86% in waste generated by the school where the project worked best, and an average reduction of 60%. It's really effective. Thanks to its citizens, South Korea is succeeding in its war on food waste. Concern for the environment aside, there's another reason why so many people comply. Fines of up to 700 euros for those who fail to separate their waste.